హలో గైస్, సో లెట్స్ టాక్. ఇప్పుడు నుంచి రెగ్యులర్ గా చేద్దాం అనేది మా ప్లాన్. అండ్ ఇప్పుడు నుంచి లెట్స్ టాక్ లో విల్ ట్రై టు ఇంక్లూడ్ యాజ్ మెనీ సినిమా పిక్చర్ సబ్స్క్రైబర్స్ యాజ్ పాసిబుల్. సో మీకు కనుక లెట్స్ టాక్ మాతో చేయాలి అని ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ప్లీజ్ సెండ్ యువర్ ఈమెయిల్స్. అండ్ మూవీ ఏంటి అనేది వి విల్ డిసైడ్ లేటర్, బికాస్ రైట్ నౌ యూ విల్ గెట్ అన్ ఈమెయిల్ సేయింగ్ ఈ మూవీ లెట్స్ టాక్ చేస్తున్నామని. ఒకవేళ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంది ఆ మూవీ లెట్స్ టాక్ లో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అంటే యూ కెన్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ దట్, ఆర్ యూ కెన్ సే యూ విల్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ సమ్ అదర్ మూవీ, బట్ యూ విల్ బి ఇన్ అవర్ డేటాబేస్ సో దట్ వీ కెన్ కాంటాక్ట్ యూ ఫర్ అదర్ మూవీ లెట్స్ టాక్స్. సో ఇప్పుడు మనతో కిరణ్ అండ్ రామ్ ఉన్నారు. వీఆర్ వెయిటింగ్ ఫర్ సమ్ అదర్ ఫోక్స్ టు జాయిన్, బట్ టుడే విల్ బి డూయింగ్ లెట్స్ టాక్ ఆన్ పఠాన్. సో ఆల్రెడీ అమెజాన్ లో రిలీజ్ అయిపోయింది కాబట్టి థియేటర్ లో చూడని వాళ్ళు చాలా మంది అమెజాన్ లో చూసేసి ఉండుంటారు అని భావిస్తూ వి విల్ టాక్ అబౌట్ పఠాన్. We'll let Kiran and Ram introduce themselves. Just tell us about what you do and పఠాన్ ఎప్పుడు చూసారు, మీకు నచ్చిందా లేదా అనేది జస్ట్ వన్ లైనర్ లో చెప్పేసి విల్ కిక్ స్టార్ట్. వంశీ నువ్వు కూడా రా, అంటే వీళ్ళిద్దరిది అయిపోయినాక నీకు పఠాన్ నచ్చిందా లేదా అనేది చెప్పేసి. సో ఫ్రమ్ దేర్ విల్ స్టార్ట్. అండ్ పర్సనలీ నాకు ఐ కైండ్ ఆఫ్ ఫెల్ట్ పఠాన్ ఇస్ గుడ్. ఐ హ్యావ్ మై ఇష్యూస్ విత్ పఠాన్, బట్ నాకు పర్సనల్ గా ఐ డెంట్, నేను థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చినప్పుడు ఐ డెంట్ ఫీల్ లైక్ ఏంట్రా బాబు ఇలా ఉంది అలా ఉంది అని ఏమనుకోలేదు. ఐ ఫెల్ట్ ఇట్స్ గుడ్, లైక్ ఐ గాట్ మై మనీస్ వర్త్ అనుకొని థియేటర్ నుంచి బయటకు వచ్చాను పర్సనల్లీ నాకు. సో కిరణ్, విల్ స్టార్ట్ విత్ యూ. Okay. Hello, my name is Kiran. నేను వర్జీనియా కామన్వెల్త్ యూనివర్సిటీలో ఇన్ఫర్మేషన్ సిస్టమ్స్ మాస్టర్ గ్రాడ్యుయేట్ స్కూల్లో స్టడీ చేస్తున్నాను. అండ్ నాకు పఠాన్ సినిమా I liked it actually. It was pretty good. Yeah. Cool, Kiran. Ram? Hi guys, my name is Aviram. I just go by Ram sometimes, and I saw Pathaan first day, first show, 24th. They released on 25th, but I went 24th, and I loved it. In Alante, like I just was very happy with it. After 3 years, I was like, "Thank you, Shah Rukh Khan, for coming back." Alan pitching, and it was fun. And Kani problem in that theater ever there was just me, and I was just exploded. I was like screaming and everything, but I got my money's worth like you, and it was like, yeah. Ram, ekkada ఏ థియేటర్ లో చూసావు? విచ్ స్టేట్? California, Hawkins. ఓకే, కాలిఫోర్నియాలో. ఓకే. సో వంశీ, వాట్ అబౌట్ యూ రా? యా, సో బేసిక్ గా ఈరోజు నేను పఠాన్ చూడడానికి ఉన్న మెయిన్ రీజన్ ఏంటంటే, ఐ జస్ట్ ఆస్క్ యూ, నేను దిలీపాకి మెసేజ్ పెట్టాను, భయ్య ఇంతకు పఠాన్ ఎలా ఉంది, నాకు చూడాలా అవుతాన డైలమాలో ఉన్నప్పుడు హీ సెడ్ ఓన్లీ వన్ థింగ్, యాక్షన్ సినిమారా చాలా బాగుంది, యాక్షన్ సెట్స్ చాలా బాగున్నాయని. సో దట్స్ ఎగ్జాక్ట్లీ వాట్ ఐ లైక్ ఇన్ పఠాన్ సినిమాలో నాకు యాక్షన్ పీసెస్ అన్ని చాలా బాగా నచ్చాయి. సో ఐ హ్యావ్ మై ఓన్ కంప్లైంట్స్, బట్ ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ దట్ పఠాన్ ఇస్ అ బ్యాడ్ మూవీ. ఇట్ ఈస్ అ గుడ్ మూవీ. ప్రణవ్, వాట్ అబౌట్ యూ? నాకు నచ్చలేదు అన్న యాక్చువల్లీ. మర్చిపోయాను, నేను ప్రణవ్ కలిసే వెళ్ళాం. Perfect. That's okay. Good. We should have some people like that too in the discussion. So ఈశ్వర్, నీకు ఇప్పుడు వినిపిస్తుందా మేము చెప్పేది? యా బ్రో వినిపిస్తుంది. ఓకే, సో వీఆర్ జస్ట్ ఇంట్రడ్యూసింగ్ అవర్ సెల్ఫ్. సో పఠాన్ నచ్చిందా నచ్చలేదా అండ్ నువ్వు పఠాన్ ఎప్పుడు చూసావు అనేది ఒకసారి చెప్పేసి విల్ స్టార్ట్ అవర్ డిస్కషన్. యా బ్రో, నేను రిలీజ్ అయిన రోజే చూసాను, లైక్ 10:50 షోకి, సెకండ్ షోకి వెళ్ళాను. ఐ కైండ్ ఆఫ్ లైక్డ్ ఇట్. అలానే కంప్లీట్ గా నచ్చిందని చెప్పలేను కానీ ఓకే, నచ్చింది. ఓకే, గుడ్. సో వీ హ్యావ్ మిక్స్డ్ ఆడియన్స్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ గైస్, నాకు ఈ క్వశ్చన్ నేను అంటే ఇంకా అసలు కిక్ స్టార్ట్ ఈ క్వశ్చన్ తో స్టార్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను నేను. సో యు ఆల్ నో రైట్, పఠాన్ బ్రోక్ ఆల్ ద రికార్డ్స్ అండ్ హైయెస్ట్ గ్రాసర్ బాలీవుడ్ మూవీ ఈజ్ నౌ పఠాన్. అవునా? నో లాంగర్ అదేంటి సర్ప్రైజ్ లెవెల్ రే? యా, ఒరిజినల్ లాంగ్వేజ్ హిందీలో అది. మొన్నటి వరకు బాహుబలి వాస్ ద హైయెస్ట్ గ్రాసర్ ఇన్ బాలీవుడ్. సో ఆఫ్టర్ బాహుబలి 2, బేసికలీ బాహుబలి 2 రిలీజ్ అయిన తర్వాత పఠాన్ బ్రోక్ దట్ రికార్డ్ అనమాట. నౌ పఠాన్ ఇస్ ద హైయెస్ట్ గ్రాసర్ హిందీ ఫిల్మ్, లైక్ బాలీవుడ్ ఫిల్మ్ బేసికలీ. సో నా క్వశ్చన్ ఏంటంటే, Pathaan has Shah Rukh Khan, Pathaan has
all the ingredients. Pathaan has Salman Khan's cameo and all that spy universe and that larger than life fight sequences and everything. So coming to the story and coming to the way everything is put together, బాహుబలిని పఠాన్ని ఒకవేళ మనం కంపేర్ చేస్తే, పఠాన్ యాజ్ అ స్టోరీ, ఇస్ ఇట్ రియల్లీ వీ కెన్ సే ఇట్ ఈస్ బెటర్ దెన్ బాహుబలి యాజ్ అ స్టోరీ? ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ కలెక్షన్ వైజ్ కాదు. సో ఇఫ్ సమ్మన్ సేస్ ఫ్రమ్ బాలీవుడ్ అండ్ తెలిసే అరే మేము బాహుబలి కన్నా గొప్ప సినిమా తీసారా, మీ బాహుబలి కన్నా మా పఠానే గ్రేట్ రా అని కనుక చెప్తే, ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ కలెక్షన్స్ ఐఎమ్ ఓకే. Okay guys, collections wise fantastic, you guys broke our records, which is very good. But story wise మాట కనుక ఎవరైనా చెప్తే మీ రియాక్షన్ ఏంటి? What will be your reaction? So we'll start with Ram. So I honestly think Bahubali 2 released in 2017 kada. So it's been 5 years, and Bollywood was trying to make films like Kalanti. They made big budget films, but it was all thing. And after Shah Rukh Khan's last film Zero, everyone's like eyeing on his comeback. And he took, and interview in చెప్పడంటే I seen highs and I seen lows, and wait చేయాలి, comeback చేయాలి. And then they announced Pathaan. So నాకు అప్పుడే అర్థం, okay, if this movie is actually good, then yeah. The story ఆ పక్కన పెట్టేస్తే it's a simple story. It's not a grand. కానీ నాకేం నచ్చిందంటే it had a good screenplay. Like flat unna, they had good characters. Like John Abraham's villain is one of my favorite. ఆ ఫిల్మ్ లో నాకు ఆయన క్యారెక్టర్ ఎక్కువ నచ్చింది. The implications అన్ని నచ్చింది. So when I saw it, it was just excitement that finally Dawn 2 చూసినప్పుడు ఎంత ఎక్సైట్మెంట్ వచ్చిందో, Tigers in the War, it brought it back. So when it made that much money, I got it. It's because it attracted everyone. Like చిన్నపిల్లలు చూడొచ్చు, పెద్దలు చూడొచ్చు, because it gave them a comfortability. Like just it's a fun film to go watch. And the next day when we compare it with Bahubali, Ram, బాహుబలి కన్నా గొప్ప సినిమానా కాదా? Or compare చేయొచ్చా లేదా? Should we compare or we should not? It's not comparable because Bahubali 2 is a sequel to. ఎందుకంటే everyone's keep comparing because KGF 1 it only collected 200 crores, but KGF 2 because of the sequel, you have to, since it's a part 2 and everything, it's getting sequels. So that's why it's making more money. If the part 1's good, part 2's eventually is going to open big and everything. But Pathaan has a single storyline. It can't be compared to Bahubali necessarily because Bahubali's span is way bigger. Because the amount of drama that's in Pathaan can have it, because Pathaan is only one story. But later on, we're probably going to get Pathaan and Tiger and Kabir, everything. These will make more money because now we know we set up a universe. So we can't compare. We can compare it to Bahubali 1 though. Okay, you're saying you cannot compare. Okay, cool. Kiran, what about you? First things first, నాకైతే ఈ రెండు సినిమాలని I don't think we can compare them because Bahubali అయితే it's a period film, whereas ఇప్పుడు Pathaan are a spy universe film and all that. But ఈ రెండు సినిమాల plot line వస్తే there's one common thing is that they're both relatively simple అంటే compared to other films. ఇప్పుడు బాహుబలి both films part 1 and 2 అది ఎప్పటి నుంచో చూసిన స్టోరీ. ఇద్దరు two characters, Kuruk character ఏమో ఎక్కడో పెడతాడు, and later he finds out that his father was like a big hero or something, and then eventually he'll avenge his father. Of course Bahubali is like execution and like Rajamouli's taking is just 100 times better than any other movie that did that same storyline. But Pathaan విషయానికి వస్తే I'll tell you one thing is that it's even more simpler than Bahubali, to be honest too, and there's also several like plot holes you can see here and there, but the execution of both films was very good, like given the base plot line. Compared to other films you see that can be described as over ambitious, usually they'll pick up a really good story on paper, but then the execution won't be as good. Whereas these two films, the base story was okay-ish, whereas the execution done by both Rajamouli and Siddharth Anand was really good. Okay, cool. Ishwar? We can't compare like Bahubali and Pathaan, but కంపారిజన్ సరే కంపేర్ చేయాలి అనుకుంటే కంప్లీట్ డిఫరెంట్ స్టోరీస్ రెండు. కానీ నేనైతే బాహుబలికి ఓటేస్తాను దాని పతాన్ మీద. ఓకే, కూల్.
సో నా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఇంకోటి ఉంది, అది ఎలా చెప్తారో చూద్దాం. ఐఎమ్ మోర్ ఎక్సైటెడ్ ఫర్ దాట్ ఆన్సర్. సో ప్రణవ్ అండ్ వంశీ, సో ప్రణవ్ నువ్వు క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడే నువ్వు నాట్ చేసావు. కంపేర్ చేయడానికి అస్సలు లేదన్న, ఎందుకంటే బాహుబలికి స్టోరీ చాలా ఉంది ఎక్స్ప్లోర్ చేయడానికి. అని అడిగితే థర్డ్ పార్ట్ కూడా తీసేంత స్టోరీ ఉంది. పఠాన్కి వచ్చేసప్పటికి నేనేమనుకుంటానంటే అసలు చాలా చిన్న లైన్ ఉంది, చాలా చిన్న పాయింట్, దాన్ని బాగా స్ట్రెచ్ చేశాడు అనిపించింది. ఓకే కూల్. సో యూ ఓట్ ఫర్ బాహుబలి. వంశీ? నేను చాలా సింపుల్ చెప్పేస్తున్నాను బ్రో. కంపేర్ చేయాలి చేయొద్దు పక్కన పెట్టేస్తే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బాహుబలి పక్కన ఈ సినిమా నుంచి దాని ఎక్స్పెక్టేషన్ కూడా నాకు లేదు. లైక్ దిస్ ఇస్ సర్ప్రైజింగ్ న్యూస్ టు మీ దట్ ఇట్ క్రాస్ బాహుబలి. నేనైతే లైక్ కంపేర్ చేసినా కూడా ఐమ్ జస్ట్ సేయింగ్ బాహుబలి ఇస్ బాహుబలి. లైక్ పఠాన్ ఇస్ బికాస్ పఠాన్ హెస్ బికమ్ లైక్ ఎ సెలబ్రేషన్ బ్రో. నేను యాక్చువల్లీ ద ఇంటర్నెట్ సెట్ షో అనే ఒక పాడ్కాస్ట్ ఫాలో అవుతాను. దే మేడ్ దే లైక్ 4 comedians, దే టాక్ అ లాట్ ఆఫ్ టాపిక్స్ ఆన్ ట్యూస్డేస్. సో పఠాన్ మీద 1 hour 50 minutes వీడియో చేశారు. దట్స్ ద ఫస్ట్ టైమ్ ఐ కేమ్ టు నో దట్ పీపుల్ ఆర్ యాక్చువల్లీ సెలబ్రేటింగ్ పఠాన్ యాజ్ అ మూవీ. ఇట్స్ మోర్ లైక్ షారుఖ్ ఖాన్స్ కంబ్యాక్ ఒకటి తర్వాత. సో దానివల్ల ఏమైపోయిందంటే పీపుల్ ఆర్ సెలబ్రేటింగ్ పఠాన్ లైక్ వీ సెలబ్రేటెడ్ బాహుబలి, టు బి వెరీ ఆనెస్ట్. ఓకే, సో సి ఇప్పుడు సెకండ్ క్వశ్చన్, మై నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ లీడ్స్ టు యువర్ No. Before we go there, like, what is your thing? Like, మేమందరం ఆన్సర్ చేసాం, మీ ఆన్సర్ ఏంటి? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఐ ఫెల్ట్ రియల్లీ హ్యాపీ దట్ బాహుబలి రికార్డ్ వాస్ బ్రోకెన్. ఐఎమ్ రియల్లీ హ్యాపీ. కంపేర్ చేయొచ్చా చేయకూడదా అనేది పక్కన పెడేస్తే, బికాస్ బాలీవుడ్ ఈస్ ట్రయింగ్ రియల్లీ హార్డ్ టు గెట్ దట్ బెంచ్ మార్క్. అండ్ అదేంటంటే అండ్ ఇఫ్ యూ ఫాలో బాలీవుడ్ ఇంటర్వ్యూస్, లాస్ట్ ఇయర్ అనుపమ చోప్రా ఫిల్మ్ కంపానియన్ ఇంటర్వ్యూలో పృథ్వీరాజ్ ఉన్నారు కదా, కన్నడ మన మలయాళం యాక్టర్, హీ డైరెక్ట్లీ టోల్డ్ అనమాట, బాలీవుడ్ ఇస్ గోయింగ్ త్రూ అ ఫేజ్ అండ్ విత్ దిస్ ఫేజ్ మైట్ ఎండ్ విత్ పఠాన్. One big movie like Pathaan can rewrite everything in Bollywood and hope I think Pathaan will do it. And appudu cinema release avvaka munde cheppadu. So in Pathaan chusinapudu I thought it has everything to get to that benchmark of Bahubali. So na answer entante, record wise it broke it, fantastic. Kapothe when somebody comes and says are బాహుబలి కన్నా అరే మీ బాహుబలి ఏముందిరా మా పఠాన్ ముందు ఇట్లా లేపేసామరా మేము అంటే, ఐ విల్ నాట్ అగ్రీ. ఐల్ సే బాహుబలి ఈజ్ బాహుబలి విచ్ సెట్ అ బెంచ్ మార్క్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీస్, విచ్ యునైటెడ్ ఎవ్రీథింగ్, ద హోల్ కంట్రీ యునైట్ చేసిన సినిమా. అండ్ బాహుబలి ఈజ్ బాహుబలి. మీరు బాహుబలి లాంటి పీరియడ్ సినిమా తీసి అప్పుడు రికార్డ్ బ్రేక్ చేసి దెన్ యూ సే అరే మేము బాహుబలి కన్నా గొప్ప సినిమా తీసామని. కాకపోతే దిస్ ఇస్ అ స్పై యూనివర్స్, దిస్ ఇస్ అన్ యాక్షన్ ఫిల్మ్ which is completely different, which has got so many ingredients. And main point entante, it has got Shah Rukh Khan and it has got Shah Rukh Khan's comeback. That's the main underlying statement. And a comeback koda entante, Shah Rukh Khan edo different roles ఏం ట్రై చేయకుండా he is being him. Shah Rukh Khan is being Shah Rukh Khan with all that అంటే ఇంకా షారుఖ్ ఖాన్ ని ఒక ఫుల్ కమర్షియల్ రోల్ లో చూస్తే ఆడియన్స్ కి ఇంకా మెంటల్ ఇంకేమవుతుంది, లైక్ హీస్ ద మోస్ట్ సెలబ్రేటెడ్ స్టార్ ఇన్ ద కంట్రీ. సో ఆబ్వియస్లీ థింగ్స్ విల్ హ్యాపెన్ అండ్ ఇట్ హ్యాపెన్. సో కంపారిజన్ బడ్జెట్ వైజ్ అంటే రికార్డ్ బ్రేకింగ్ వైజ్ కంపేర్ చేస్తే ఓకే, కానీ స్టోరీ అంటే ఇట్లా బాహుబలి కన్నా గొప్ప సినిమా తీసావరా అని కంపేర్ చేస్తే ఐ విల్ నాట్ అగ్రీ. సో మై నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఒకవేళ షారుఖ్ ఖాన్ ప్రీవియస్ మూవీస్ అన్ని పిచ్చ హిట్లు అయిపోయి ఇప్పుడు జీరో ఇఫ్ ఇట్ బికమ్ అ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్, ఓకే, అండ్ రీస్ ఇట్ హస్ బికమ్ అ వెరీ బిగ్ హిట్, చాలా పెద్ద హిట్ అయిపోయి, అట్లా షారుఖ్ ఖాన్ కమ్బ్యాక్ కాకుండా ఆల్ హిస్ ప్రీవియస్ మూవీస్ ఒకవేళ భయంకరమైన హిట్లు అయిపోయి బ్లాక్ బస్టర్స్ అయిపోయి ఉండుంటే అప్పుడు పఠాన్ కి ఇంత క్రేజ్ వచ్చుండేదా కాదా ఈజ్ మై నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో లైక్ ఐఎమ్ సేయింగ్ if Pathaan is not Shah Rukh Khan's comeback film, if it is not Shah Rukh Khan's comeback film, Salman Khan లాగానే అలా సినిమాలు తీసుకుంటూ if Shah Rukh Khan came up with Pathaan, ఇంత క్రేజ్ పఠాన్ కి వచ్చుండేదా, ఇంత సెలబ్రేషన్ థియేటర్ లో ఉండుండేదా లేదా? సో as Ram is more I think he's a Shah Rukh Khan fan అనుకుంటున్నాను నేను. So I will get an answer from him first. What do you think, Ram? So for me, I never been a big Shah Rukh Khan fan actually. Oh, okay, cool then. Zero చూసి మీ ఫ్రస్ట్రేషన్ వీడియో చూసా, మీ ఫ్రస్ట్రేషన్ వీడియో చూసి మూవీకి వెళ్ళాను. And I was like, okay. I became a fan when he did that interview saying, I faced so many highs and I faced so many lows.
I need to take time. I need to sit. So that, and similarly, if all these films became hit, right? If Zero was a big hit, and because Zero had the biggest craze for a Hindi Yes. film when I was seeing, Pathaan would have been, instead of taking a comeback, it would have been a revival for Bollywood itself. Because yes, there was Suryavanshi, which collected good, Bhul Bhulaiya, whatever. It brought back masses that enjoyed his films. ఎందుకంటే లాస్ట్ లో కూడా when Shah Rukh Khan is talking to Salman Khan in that little comedy Yeah, scene, yes, saying, yes. "Who's gonna carry on? Just us, right?" So they brought it back with this because last 3 years, even because Pathaan needed time for it to be made too, and again it was going for a universe too. So నాకు అదే అనిపించింది. Even if this wasn't a craze, like even when that character was saying Kabir and Jim was the bet, when he said Kabir, I was excited. Like ఎందుకంటే it's connecting everything. So that's what ఇప్పుడు విక్రమ్ ఎంత బిగ్ హిట్ అయిందో ఎక్కడైనా బికాస్ ఇట్ ఖైదీ ఒక రెఫరెన్స్ ఉండేది కదా, సంఖ్యలతో ఇలా ఉండేది. అదే థియేటర్లో ఐ వాజ్ స్క్రీమింగ్ that scene. So similar with this film, but it's just everyone was excited now for a Bollywood film to do this. Everyone got exposed, and coming from war to it just needed that lift. And as soon as it happened, I don't think you would have. Explode. I don't think it would have been a rage like this, but it would have definitely became a biggest hit of the year for sure. And he has one of the greatest lineups this year. He has Jawan next, and he has Yeah, Duncan. yeah. So, Shah Rukh Khan so lineup is phenomenal lineup ఉంది it's, ఇప్పుడు ఇయర్. it's And like I'm getting excited for Jawan. Yeah, kickstart with Pathaan. That lineup is really crazy lineup undi. And we will never know. Like I think Jawan will be better than Pathaan. Is what I am guessing. Duncan, that's okay. Duncan movie, maybe it might not be like a bigger commercial movie. Kani నాకు జవాన్ మీద పిచ్చగా hopes ఉన్నాయి because of they said Atli and that father son backdrop ఏదో ఉంటది. He'll kill it. So they said Donkey also. Yeah, Donkey. Because they said Donkey is going to be a coming of age film. So he said they're going to go for a story, and then there's one thing they said, what Jawan is just going to be a mass festival. Yeah. Jawan is absolutely a mass festival. Doubt లేదు దాంట్లో. Yeah, Jawan and Anirudh's music. Actually more than Pathaan, because we are going a little off, but I'll finish off with saying this. Bollywood ki commercial elements ipudipude looking at South industry, they're trying to apply that formula to their films. They did that in 90s. Commercial వాళ్ళు చేశారు. తర్వాత they came off into this regular high budget, big budget love stories and all that kind of stuff. ఇప్పుడు సౌత్ ఇండస్ట్రీని చూసి మెయిన్ గా దే ఆర్ అప్లయింగ్ దట్ కమర్షియల్ ఫార్ములా. సో సౌత్ లో బిగ్గెస్ట్ కమర్షియల్ డైరెక్టర్ అత్లీ ఈస్ గోయింగ్ అండ్ డైరెక్టింగ్ అ బిగ్గెస్ట్ బాలీవుడ్ స్టార్ విత్ అ కమర్షియల్ స్టోరీ అనేదే ఇట్స్ లైక్ లైక్ జవాన్ కి అదే పెద్ద హైప్. సో అండ్ అత్లీ విల్ నాట్ లీవ్ ఇట్. అనిరుద్ మ్యూజిక్, అత్లీస్ డైరెక్షన్ ఇంకా పిచ్ లేపేస్తారు, డౌటే లేదు దాంట్లో. సో ఐఎమ్ వెయిటింగ్ మోర్ ఫర్ జవాన్. సో లెట్స్ సి జవాన్ పిచ్ లేపుతుంది ఎట్లాగో. సో కిరణ్, ఇందాక క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్. Oh yeah. I think not just in terms of success. Ante Zero was his last movie before this. Ante full feature film kada. That was like 5 years ago, and e 5-year gap lo he only did like I think oka 2-3 films lo cameo appearances chesaru. Yeah. Brahmastra lo and Rocketry Hindi version lo. Along with that, I think that results in like such a huge like Badshah is back, like this entire emotion. That definitely did hype the film up a bit, but even if that wasn't there, at a Bollywood quota, they needed a comeback film. Like there was like how Ram said, Suryavanshi and I think Bhul Bhulaiya too. Rendu Sarmal Tappa and a few others like Drishyam too. There weren't that many huge commercial successful films, but I definitely think still Pathaan would have been a huge hit even without these factors. Just maybe not that much of a. Ante ipudu social media lo there was like huge trends of like Bollywood is back. Maybe these trends wouldn't be that popular, like the saying Bollywood is back, but
it still would have been a huge success. And if it's all right, going back to what you were saying about Jawan, I just want to say, I also think it's going to be a good film because if you notice, Chesante, while some people do troll Atlee for copying some other films, I mean, ఇప్పుడు బిగిల్ itself, Shah Rukh Khan cinema Chuck Day నుంచి చాలా అవును inspired యా చేశారు. యా But he knows he's one director that fans ni whoever actor he works with. I mean, he only did movies with Vijay, but Vijay fans ni ఎలా excite చేయాలో తెలుస్తుంది. Because mere Terry or Marcelo or even Bill itself, there's a lot of scenes that get the audience excited, like Vijay Valnana revelation in Marcel, or Terry's backstory reveal in, I mean, Vijay's backstory reveal in Terry. He definitely knows how to give hype films, and this is also the first time he's working with Anirudh too. That's definitely gonna be hype. But Yeah. yeah, sorry if I took too much time. No, you're good. So we'll go with Ishwar, what do you think? పర్సనలీ బ్రో, నాకు సల్మాన్ ఖాన్ షారుఖ్ ఖాన్ అంతకు ముందు ఎలా తన మ్యారేజమ్స్ ఎలా ఉంటాయి, తన బాడీ లాంగ్వేజ్ ఏంటో నాకు అంతగా తెలియదు. నేను హిందీ ఫిల్మ్స్ కొంచెం తక్కువే చూసాను. కన్సిడరింగ్ లైక్ జీరో అండ్ రైస్ రెండు బాగా మంచి హిట్టే అనుకుందాం. బట్ ఐ లైక్ ద వే లైక్ పఠాన్, ద పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ షారుఖ్ ఖాన్ ఇన్ పఠాన్ బ్రో. లైక్ తన వింటేజ్ లుక్ కనిపించింది నాకు అంత ఎలా చేసేవాడు. I just saw some few scenes అనమాట, అంతే. మూవీస్ పూర్తి మూవీస్ చూడలేదు. సో పఠాన్ ఇట్ వుడ్ బి లైక్ ఫ్యాన్స్ మాత్రం పండగే, అది మాత్రం చెప్పగలను. యా యా వంశీ నూరా. బేసిక్ గా బ్రో, రైజ్ ఇంకా జీరో ఫ్లాప్ అయ్యాయి, కానీ దిస్ అ లాట్ ఆఫ్ ఎఫర్ట్ దట్ వెంట్ ఇన్ టు బోత్ ద మూవీస్. లైక్ మనోడు తీసిన ఎక్స్పెరిమెంట్స్ మామూలు ఎక్స్పెరిమెంట్స్ కాదు. కొన్ని ఇంటర్వ్యూస్ లో తను చెప్పాడు కూడా, నాకు ఏం చేయాలి అర్థం కావట్లేదు. బికాస్ మనం ఫ్యాన్ కూడా మర్చిపోద్దు, ఫ్యాన్ సినిమా కూడా ఎగ్జాక్ట్లీ ఫ్యాన్ గానీ జీరో గానీ రైజ్ గానీ ఒక ఇంటర్వ్యూలో అన్నాను అనమాట, నేను రొటీన్ ఫామ్ లో ఏం చేయట్లేదు, ప్రతిసారి ఏదో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నా, ఐ డోంట్ నో వై ఎక్స్పెరిమెంట్స్ ఆర్ నాట్ వర్కింగ్ అని. సో దానివల్ల నేను ఒకవేళ ఇది కనుక హిట్ అయి ఉంటే పఠాన్కి బాలీవుడ్ కంబ్యాక్ అనేవాళ్ళేమో, బట్ దే వుడ్ నెవర్ సెడ్ షారూక్ ఇస్ బ్యాక్. ఆ టోన్ ఎప్పుడు వచ్చేది కాదు. ఇట్స్ లైక్ షారూక్ హ్యాస్ డన్ ఇట్ అనే వచ్చేదేమో ఒకవేళ పఠాన్ అయ్యే హిట్ అయి ఉంటే. మోర్ ఓవర్ ఐ వుడ్ హావ్ బీన్ మోర్ హ్యాపీ ఇఫ్ ఈ టైంలో జీరో గానీ రైజ్ గానీ ఫ్యాన్ గానీ ఈ మూడు మూవీస్ ఈ లెవెల్ క్రేజ్ వచ్చిందనుకో, ఇట్ వుడ్ హావ్ మేడ్ మోర్ సెన్స్. బికాస్ దీస్ 3 మూవీస్ ఆర్ సంథింగ్ విచ్ షారూక్ హ్యాస్ బీన్ డూయింగ్ యాజ్ అన్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఇప్పుడు పఠాన్ చూస్తే కనుక, ఇప్పుడు సిన్స్ యూఆర్ ఆల్వేస్ టాకింగ్ అబౌట్ జవాన్ ఆల్సో, నాకు జవాన్ టీజర్ చాలా ఇష్టం. నేను అసలు పఠాన్ వెళ్ళాలా వద్దా అని డైలమాలో పడినందుకు కారణం కూడా ఏంటంటే పఠాన్ ట్రైలర్ నాకు అస్సలు నచ్చలేదు. నాకు ఎంతసేపు జవాన్ టీజరే మైండ్ లో ఉండిపోయింది. మనోడు ఇట్లా జిప్ ఇలా వేయడం, ఇట్లా దుమ్ము రావడం, ఇట్లా పావురం ఇలా ఎగరడం, ఇదంతా. బికాస్ ఐఎమ్ వెయిటింగ్ ఫర్ దాట్. ఈ సినిమా చూసి ఆ సినిమా స్పాయిల్ అయిపోతుందేమో నాకు అని చెప్పేసి లైట్ తీసుకుందాం అనుకున్నా. బట్ వెన్ యూ సెట్ ది యాక్షన్ పీస్ ఇస్ గుడ్, ఐ వాజ్ లైక్ ఓకే ప్రణవ్ ఇంకా సరే వెళ్దాం పద, పఠాన్ ఏదో బాగుంది అంటారు కదా, చూద్దాం పదా అని. సో దట్స్ మై టేక్ ఆన్ షారూక్స్ జర్నీ. ప్రణవ్ ని కూడా అడిగేసి విల్ గో టు ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. సో ప్రణవ్, నువ్వేమనుకుంటావు? అన్న సేమ్ వంశీ అన్న చెప్పిన పాయింట్ నాది కూడా. కానీ నేను ఏమంటున్నానంటే, అన్న చెప్పిన దానికి ఒక ఆన్సర్ ఇస్తా. ఏంటంటే, స్టోరీ ఎంత సింపుల్ గా ఉంటే అంత ఎక్కువ మందికి రీచ్ అవుతుందని నేను అనుకుంటా. పఠాన్ విషయంలో అదే అయింది అనుకుంటున్నాను. ఏంటంటే హీరో కావచ్చు, ఫ్యాన్ కావచ్చు, కొంచెం కాంప్లికేటెడ్ పాయింట్లు ఉంటాయి కాబట్టి అంత రీచ్ వెళ్ళలేదు, అందరూ డైజెస్ట్ చేసుకోలేదు అనుకుంటా. ఇఫ్ మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ కి అయితే పఠాన్ ఓకే, మీరు అన్ని హిట్లు అయినా కూడా పఠాన్ కే హైయెస్ట్ వచ్చేది అనుకుంటున్నాను. యా, పఠాన్ ఏమైందంటే నన్ను అడిగితే వాట్ హ్యాపెన్ టు పఠాన్ వాజ్, ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే షారుఖ్ ఖాన్ ఫ్యాన్స్ అందరూ, అంటే షారుఖ్ ఖాన్ హ్యాస్ ద బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఇన్ ద వరల్డ్, నాట్ జస్ట్ ఇన్ ఇండియా, బిగ్గెస్ట్ ఫ్యాన్ బేస్ ఇన్ ద వరల్డ్. షారుఖ్ ఖాన్ ఫ్యాన్స్ అందరూ ఒక్కసారిగా ఎక్స్ప్లోడ్ అయ్యారనమాట. ఇట్లా ఎక్స్ప్లోషన్, ఇంకా నార్మల్ ఎక్స్ప్లోషన్ కాదు అది. ఎవ్రీబడి సెలబ్రేటింగ్ దట్ పఠాన్ సాంగ్, ఎవ్రీబడి లుకింగ్ అట్ షారుఖ్ ఖాన్. అండ్ బేసిక్ గా జీరోలో, ఫ్యాన్ లో, రీజ్ లో షారుఖ్ ఖాన్స్ ఆ బేస్, ఆ హై ఎలివేషన్ ఇచ్చే డైలాగ్స్ అవి లేవు. ఇక్కడ పఠాన్ ఇంట్రడక్షన్ సీన్ లో పఠాన్ జిందా హే అంటాడు కదా, ఓ అసలు ఆ బేస్ డైలాగులు, ఆ హై ఇచ్చే డైలాగులు మెంటల్ ఎక్కిపోయింది అనమాట జనాలకి. ఆ హై కమర్షియల్ ఎలిమెంట్ గుర్తుందా, మన బ్రహ్మాస్త్రాలో ఫస్ట్ టైం షారుఖ్ ఖాన్ క్యామియో చూడగానే we were excited like kids. అరే షారుఖ్ ఉన్నాడు ఈ సినిమాలో అని.
ఉన్న Yeah, 10 minutes నిజంగా పిచ్చికిచ్చేసాడు అసలు. yeah. So ఆ 10 అలాంటిది minutes he got the same glimpse for the entire movie in మూవీ, Pathaan. యా, ఆ 10 minutes నే ఇలా చేసేటప్పటికే ఎవ్రీబడి, అంటే ఎవ్రీబడి వర్ హ్యాపీ దట్ Yeah. షారుఖ్ ఖాన్ ఇస్ కమింగ్ బ్యాక్ అండ్ డూయింగ్ దిస్ కమర్షియల్ ఫిల్మ్స్. సో మీరు అన్నట్టే ఒకవేళ జీరో ఇవన్నీ పెద్ద హిట్స్ అయి ఉంటే బాలీవుడ్ కమ్ బ్యాక్ అని ఉండేవాళ్ళు కాదు, బట్ డెఫినెట్లీ షారుఖ్ ఖాన్ ఫ్యాన్స్ వుడ్ హావ్ సెలబ్రేటెడ్ ఇట్ బిగ్గర్ దెన్ దిస్. సో నౌ గోయింగ్ టు ద నెక్స్ట్ సారీ క్వశ్చన్. టు ఇంటరప్ట్ యూ బ్రో. లైక్ నేను ఈ మూవీ మాత్రం పక్క ఫుల్ 100% హిందీ ఆడియన్స్ లో చూసాను. ఓకే, లాస్ట్ జూమే జో పతాన్ ఆ సాంగ్ కి అయితే వాళ్ళు చేసిన అరుపులకి డాన్స్ కి అసలు టాప్ లేచిపోయింది బ్రో థియేటర్ అయితే. అంత బాగా ఎంజాయ్ చేశారు వాళ్ళైతే. యాక్చువల్ గా నేను విల్ టాక్ అబౌట్ దట్ టు. Yeah, yeah. లాస్ట్ లో సల్మాన్ షారూక్ కాన్వర్సేషన్ ఉంటుంది చూడు, నాకు మూవీ మొత్తానికి నాకు ద ఫేవరెట్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ మూవీ ఇస్ దట్. అంటే ఇప్పుడు కరెంట్ జరిగే బాలీవుడ్ లో జరిగే ఆ ఫినామినన్ ని ఇద్దరు బిగ్ యాక్టర్స్ టాకింగ్, అండ్ మిగతా యాక్టర్స్ అందరినీ అరే పిల్లలు రా వాళ్ళందరూ వదిలేండి రా వాళ్ళందరినీ, ఏం చేసినా మనమే చేయాలి అని. అంటే ఇట్స్ షారూక్ అండ్ సల్మాన్ హ్యావింగ్ దట్ కాన్వర్సేషన్ వాజ్ టూ మచ్ అనమాట. దట్ ఈస్ ద హై. ఇంక మిగతాదంతా పక్కన పెట్టేస్తే, అండ్ దే డిడ్ ఇట్ కదా, దే డిడ్ ఇట్ లైక్ దట్ ఈస్ వాట్ దే డిడ్ అండ్ దే మేడ్ దిస్ ఫిల్మ్ అ బిగ్గెస్ట్ హిట్. వార్ వచ్చినా కూడా, వార్ లో ఆ ఎలిమెంట్స్ అన్ని ఉన్నా కూడా వార్ అంత కలెక్ట్ చేయలేంది షారుఖ్ ఖాన్ అండ్ సల్మాన్ ఖాన్, దేర్ క్యామియో అండ్ దేర్ కాంబినేషన్ డిడ్ ఇట్. అంటే ఆబ్వియస్లీ వాట్ ఎవర్ దే స్పోక్ ఇట్ మేడ్ సెన్స్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. ఇంకా ఒక ఎస్ ఆర్ నో క్వశ్చన్ ఏంటంటే, విల్ దేర్ బి chances of us seeing John Abraham again in this universe, in this Yash Raj spy universe? Simple yes or no question. So we'll start with Vamsi. Yes or no? ఎస్ బ్రో, ఛాన్సెస్ Yes. చాలా ఉన్నాయి. మన బాలీవుడ్ లో లైక్ హిందీ సినిమాల్లో ఒక రూల్ ఉందన్నమాట. ఇఫ్ యూ హావ్ నాట్ సీన్ హిమ్ డెడ్, దెన్ దెర్ ఇస్ అ పాసిబిలిటీ దట్ హీ మైట్ కమ్ బ్యాక్. సో Okay. మనడు ప్రాపర్ గా డెడ్ బాడీతో సహా చూడలేదు కాబట్టి ఐఎమ్ థింకింగ్ హీ మైట్ కమ్ బ్యాక్, బికాస్ జాన్ అబ్రహం లాంటి క్యారెక్టర్ అని కాదు, జాన్ అబ్రహం ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ అ గుడ్ ఎసెట్ ఫర్ స్పై యూనివర్స్. సో తనని చంపడం కరెక్ట్ కాదేమో అనిపించింది నాకు. Okay. Ram? Like Vamshana said, yes, he's definitely gonna come. Okay. Kiran? I feel maybe I feel like the ending of Pathaan gave him a good finished his character arc, but who knows? After Vamsiana said in Bollywood, there's unless you actually see him die, he may not be dead. So maybe, yeah. Okay. Ishwar? యా నాకైతే నో అన్న. లైక్ ఐ హ్యావ్ జస్టిఫికేషన్ ఫర్ దట్. లైక్ Okay. డింపుల్ కపడే చెప్పింది కదా తను జాన్ అబ్రహం అనేది క్రూరంగా చనిపోవాలి అని. సో దానివల్ల పఠాన్ మరి ఈ సినిమాలో ఏది చేశాడు జాన్ అబ్రహం అని, ఐ మీన్ లైక్ ఆ క్యారెక్టర్ చనిపోవాలి కదా, మంచి దానికి లాజిక్. జస్టిఫికేషన్ ఏమైనా ఉంటుందేమో అని దానికైతే నో అనుకుంటున్నా. ఇఫ్ దే వాంట్ టు రిప్రైజ్ ఇట్ అగైన్ లైక్ దే కెన్. yes. Okay. Pranav? నేనైతే ఎస్ అనుకుంటున్నా అన్న, వస్తాడనుకుంటున్నా. ఇంకా బ్యాడాస్ వస్తాడనుకుంటున్నా నేను అనుకుంటున్నా. ఓకే, మై ఆన్సర్ ఏంటంటే, నేను ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కదా, మన సిద్ధార్థ్ ఆనంద్ ఇంటర్వ్యూస్ అన్ని పిచ్చి పిచ్చిగా చూసాను నేను పఠాన్ అయిపోయిన తర్వాత. సో ఒక ఇంటర్వ్యూలో తను జస్ట్ గ్లిమ్స్ ఇచ్చాడు అనమాట, చనిపోయాడు అనుకోవచ్చా మేము అంటే, ఏమో హూ నోస్, హీ మైట్ బి వేరింగ్ పారాషూట్ వేస్ట్ వేసుకొని ఉండుండొచ్చేమో అని. ఇంకొక రూమర్ ఏంటంటే, దేర్ మైట్ బి ఎ ఛాన్స్ దట్ there will be a prequel to John's character, introduce అంటే కంబైనింగ్ విత్ హిమ్ విత్ కబీర్, బికాస్ కబీర్ వాళ్ళు ఇద్దరు వర్క్ చేశారని చెప్పి ఆల్రెడీ ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు కదా. సో వార్ 2 ఏదైతే వస్తుందో, వార్ 2 మైట్ బి అ ప్రీక్వెల్ ఫిల్మ్ టు కబీర్, ఇంట్రడ్యూసింగ్ కబీర్స్ క్యారెక్టర్ అన్నట్టు, హౌ కబీర్ వెంట్ ఇన్ టు దట్ బ్యాడ్ ఫేజ్ అన్నట్టు కూడా తీసే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి అనేది ఒక స్ట్రాంగ్ బజ్ కూడా ఉందన్నమాట. సో దెర్ ఆర్ సో మెనీ ఫ్యాన్స్. యా, మీరు ఇంకా పఠాన్ లో అడుగుతున్నారు నన్ను క్వశ్చన్. నేనైతే ధూమ్ నుంచే వెయిటింగ్ అనమాట. ధూమ్ ఎండింగ్ ఎలా ఉంటది అంటే, జాన్ అబ్రహం క్లిఫ్ నుంచి దూకేస్తాడు. నేను అప్పటి నుంచి వెయిట్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ ఎప్పుడు వస్తాడు జాన్ అబ్రహం అని, బికాస్ యూ డోంట్ సీ హిమ్ డై. ఎందుకంటే ధూమ్ మంచి విలన్ కదా మనోడు. సో అవును అప్పటి నుంచే ధూమ్ అన్నావు కాబట్టి, ధూమ్ సిరీస్ ని మన హృతిక్ ఎప్పుడైతే ధూమ్ 2 లో యాక్ట్ చేశాడో, ఇంక వి కెనాట్ ఇమాజిన్ ఎనీబడి ఎల్స్ ప్లేయింగ్ దట్ క్యారెక్టర్. ఈవెన్ అమీర్ ఖాన్ డిడ్ ఇట్. ధూమ్ అంటే ఇట్ ఈస్ ధూమ్ 2, ధూమ్ లో విలన్ అంటే ఇట్ ఈస్
హృతిక్ అంతే. ఇంకా దేర్ ఇస్ నో, ఇంకా ఎవ్వరు చేసినా దట్ ఈస్ నాట్, అది జస్టిఫై అవ్వదు. అది ఎందుకో ఇంకా అట్లా